तो पे बॉटनी रे टार्गेट 35 रु 35 सेट 8 ग्रुप ए क्वेश्चन नंबर 1 कम्युनिटी डाइवर्सिटी अदरवाइज रेफर्स टू डैश डाइवर्सिटी इकोलॉजिकल स्पेसीज जेनेटिक गामा उत्तर है इकोलॉजिकल व्हेयर कैन द मैक्सिमम स्पेसीज डाइवर्सिटी बी ऑब्जर्व्ड पोल्स ट्रॉपिक्स डेजर्ट्स सबट्रॉपिक्स उत्तर है ट्रॉपिक्स क्वेश्चन नंबर 3 the fusion product of polar nuclei and male gamete is secondary nucleus triple fusion primary endosperm nucleus zygote उत्तर है primary endosperm nucleus mature dicot embryo does not contain two cotyledons embryonal axis hypocotyle coleorhiza उत्तर है hypocotyle which is absent in apomixis syngamy and meiosis vegetative propagation asexual reproduction failure of gamete produced उत्तर है syngamy and meiosis which one does not signify parthenocarpy fruit development from nucellus fruit development from egg cell without double fertilization and triple fusion in fruit development seedless fruit development uttar hai double fertilization and triple fusion in fruit development what is the genotypic ratio of pea plant in monohybrid cross in F2 generation 3:1 1:1 2:1 1:2:1 uttar hai 1:2:1 the offspring in the first generation is called F2 F0 P1 F1 उत्तर है F1 which is the character not taken by Mendel in his experiment height of the plant shape of the leaves seed color seed shape उत्तर है shape of the leaves तो पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 a gene of operon which synthesizes repressor protein is promoter regulator operator structural उत्तर है regulator gene RNA serves an important role in the synthesis of proteins, carbohydrates, fat, amino acid. उत्तर है proteins. DNA strand are anti-parallel because of dash bonds, disulfide, phosphodiester, peptide, hydrogen. उत्तर है hydrogen bond. Which is a purine, adenine, cytosine, uracil, thymine. उत्तर है adenine. Saccharomyces cerevisiae are capable for dash, lactic acid fermentation, alcoholic fermentation, pasteurization sterilization उत्तर है alcoholic fermentation vinegar is dash acid lactic acidic citric formic तो पिला माने जानिछ vinegar तुमरो acetic acid उत्तर है acetic acid ecotone is a polluted area the bottom of a lake a zone of transition between two communities a zone of developing community उत्तर है a zone of transition between two communities जहाँ को कहा जाए ecotone lichens are the association of bacteria and fungus algae and bacterium fungus and algae fungus and virus उत्तर है fungus and algae तापर पिला माने देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि which one is not the direct cause of biodiversity loss habitat loss alien species introduction population growth climate change उत्तर है alien species introduction group B write note on any two of the following each with 2 to 3 important points biodiversity in ecosystem services habitat destruction and loss of biodiversity xenogamy self sterility codominance differentiate between कौन कौन पढ़छि देखि देबा emigration and migration synthetic seeds and embryo bagging and tagging group C रे long question कौन कौन पढ़छि देखिबा given an account of pollination and its types which of the Mendel's law can be shown by using dihybrid cross only and how describe the various events taking place after the entry of pollen tube in the embryo sac what do you understand by double fertilization describe double fertilization in angiosperm बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने अछि एगुडी को सब प्रैक्टिस कर दियो एवं तुम माने आराम से क्वेश्चन रो नोट गुडी को मध्ये पाई परिबा हम टेलीग्राम चैनल रे एवं वीडियो गुडी को मध्ये देखि परिबा हम यूट्यूब चैनल रे तो तुम माने जहा धैर्यर सहित वर्तमान पर्यंत मते सपोर्ट करछो एवं सब वीडियो गुडी को देखुछो लाइक करछो शेयर करछो एवं हम चैनल को सब्सक्राइब करछो सितपई तुमनको बहुत बहुत धन्यवाद पिला माने नेक्स्ट वीडियो रे हम माने डिस्कशन करबा सेट 9